The proclamation of the Word of God is in the book of Hosea chapter 14, verse 2 through verse 10. The reading. Israel, come back to Yahweh, your God. Your iniquity was the cause of your downfall. Provide yourself with words and come back to Yahweh. Say to him, take all iniquity away, so that we may have happiness again, and offer you our words of praise. Assyria cannot save us. We will not ride horses anymore, or say, our God, to what our own hands have made for you, are the one in whom orphans find compassion. I will heal their disloyalty. I will love them with all my heart, for my anger has turned from them. I will fall like dew on Israel. He shall bloom like the lily, and thrust out roots like the poplar. His shoots will spread far. He will have the beauty of the olive and fragrance of Lebanon. They will come back to live in my shade. They will grow corn that flourishes. They will cultivate vines. As renowned as the wine of Helbon, that was Ephraim to do with idols anymore, when it is I who hear his prayer and care for him, I am like a cypress evergreen. All your fruitfulness come from me. Let the wise man understand these words. Let the intelligent man grasp their meaning. For the ways of Yahweh are straight, and virtuous men walk in them, but the sinner stumble. The word of the Lord. Please stand for responsorial Psalm, Psalm 51. Our response, my mouth will declare your praise. Have mercy upon me, O God, according to your loving kindness, according to the multitude of your tender mercies. Blot out my transgression, wash me thoroughly from my iniquity, and cleanse me from my sin. Response, my mouth will declare your praise. Behold, you desire truth in the inward parts, and in the hidden part you will make me to know wisdom. Purge me with hyssop, and I shall be clean. Wash me, and I shall be whiter than snow. Response, my mouth will declare your praise. Create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Do not cast me away from your presence, and do not take your Holy Spirit from me. Response, my mouth shall declare your praise. Restore to me my joy of your salvation, and uphold me with your generous spirit. O Lord, open my lips, and my mouth shall show forth your praise. Response, my mouth will declare your praise. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. World without end. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. The Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. Matthew chapter 10. Glory to you, Lord Jesus Christ. Reading from the Gospel of Matthew chapter 10, beginning from verse 16 to 23. Jesus said, behold, I send you out as sheep in the midst of the wolves. Therefore, be wise as serpent and harmless as dove. But beware of men, for they will deliver you up to councils and scourge you in their synagogues. And you will be brought before governors and kings for my sake,
as a testimony to them and to the Gentiles. But when they deliver you up, do not worry about how or what you should speak, for it will be given to you in that hour what you should speak. For it is not you who speak, but the Spirit of your Father who speaks in you. Now brother will deliver up brother to death, and a father his child. A children will rise up against parents and cause them to be put to death. And you will be hated by all for my name's sake. But he who endures to the end will be saved. But when they persecute you in this city, flee to another. For assuredly I say to you, you will not have gone to the cities of Israel before the Son of Man comes. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord. Please be seated. Good morning. Sa aton nga ni makaron nga gospel ikara sa pinakaya chapter 10. Jesus sent his apostle for mission. Mission. Makaron rumando kato ni tatong obispo maga-mission kita. Madali gatag hambagon do mission. Kung pirmi atang hambay nga mission without action, kadali gata. Pero pag-abot sa actual, doyon makita naton kung ano ro ginahambay ni Jesus ikara sa aton nga gospel. Una, abungan ng mga tawo nga nakikimo, bangod naghahambay kat matuod. Agro ibalat ang mga tawo nga sayod na ng kamatuoran, nagahipos lata. Dahil speaking the truth kuno is dangerous. Ag makita naton makaron sa aton nga nasyon nira. May mga naga-witness nga raya nga tawo nga raya ang ginahimo. Pero dahil sa mga connection itayang tawo nga ginapasibangdan, nagahipos lang ro mga witnesses. But mayakon nga ni nga sambilog nga istorya gamang ra, pero makataw katot lesson. Na isa yang adlaw, isa yang kapari. May siyang katawo nga nagpanuktok sa nang panimagay. Father, buksi ako. Dali pare pagbukas sa siyang katawo. Nakita na sa katawo, duguan. Ano rin natabo? Father, hindi gida manay mo magpati. Hindi gida mo magpati mana, ranang gusto giday. Tuwing gida mana ranang ginapapati ka kon. Ay, ano mana natabo? Dahil mana, anang gusto ay gusto gida mana nana, pinatay ko mana imaw. Ano mana ranang gusto siyang katawo? Anang hambay mana, Father, ay may Diyos na man kalibutan, buhi aro Diyos. Inhambay ko man, uwa it Diyos. May una. Pero dahil sa anang kaakig, pinatay na isang katawo. Ngani, di ka na natin makita nga istorya gamang ron. Pero may lesson. Nga, sa aton makaron nga mando it aton nga obispo. Maga-mission kita. Maga-mission kita sa raya nga kalibutan. Magapanudlo kita it padayon nga balita. At many people wa na hila magpamati it padayon nga balita. Naakig sanda. Rayang nagahambay it padayon nga balita, ina-persecute. May una man niya anang gusto nabatian na umayadaan niya balita, pero anang gusto. Pero mga pamilya, magat baylo, dahil sa raya nga, anang gusto nga, maging
Daya mana ro bayad-ayad nga balita. Magbaylo mana kamo. Daya mana gustong magbaylo rong pamilya. Gusto nga pabaylohon do sosyudad. Pero ranang sarili, wa mo na ila magbaylo. Kaniri ka na makita rong hambay nga ni Jesus. I send you. Karangan sa verse 16. I sent you as sheep in the midst of the wolves. Iya sa kalibutan, kung kita panudlo, bukod it madali. Kung kita mission, bukod madali. Ngani, be wise as serpent. Paras nga kay na. Ang bayit sa pare, yung patay ko man na Father. Patay ko man na rin tawong naghambay nga buhi. Ikaw man na Father. Nagapati ka man mga may Diyos. Nambayit pare, dati, hambay, dati, pati ako. Hindi ka na baga, kunamat, maghambay it matuod, ay kunamat, aton nga, na unahan kita hadlok. Unahan kita hadlok para nga ni kay Jesus, naghambay mo at kamatuoran, sana paghambay at kamatuoran, nag-suffer mo at kamatayon. Sa aton makonya mission bukon it layang magumo. Let us try arong hardship, abo nga mga negative nga ginahambay katon nga puro yang mana Biblia, puro yang mana ginahambay si Jesus. Ngani di karon naton makita nga kinahanglan naton whatever the andang nga gina-persecute, whatever the nang ginabato katon, daya pagpadumdum katon. Aton nga kinahanglan nga pagahimuon anuman nung mga balakid sa aton nga mission. Let us pursue an aton gidang pagapadayonon. Ambay nga ni Jesus, he who endures to the end will be saved. Endures to the end will be saved. Kaparehas kong mga araya nga mga disciples, mga apostles nga sayod nanda sa nang time mas grabe aro persecution, mas grabe aro Rwanda nga ginapangatubang nga mga mag-stand sanda sa kamaturan, mag-stand sanda sa faith, mag-stand sanda sa pagtuo. Believe in Jesus, a follower of Jesus. Sayod nanda nga may una nga kamatayon. May iba kanda nga ginpatay. May iba kanda nga gin-torture. Agsayod nanda, but he endures until the end, until his last breath. Nga randa nga gina-pursue rung eternal life, agro salvation. Kita man, let us pursue, let us do, magiging matibay kita sa rayang aton nga journey nga maga-mission kita sa rayang kalibutan. Bishop mandate nga maga-mission kita. Kaibahan nana. Let us walk in unity to mission sa rayang kalibutan. Ngani, prepare and be wise like the serpent. Be wise that Jesus assured nga roaton inbukot aton nga mga rayang hambal kundi ginaprepare ko ta kita. May preparasyon yun ta nga kung ano ratong ihambal dahil Holy Spirit na katon magadikta. Ngani, hindi kita magaworries, hindi kita maghadlok. Jesus assured nga bukon kita ro magahambal but Holy Spirit. Ano man do igabato katon, ano man do mga pangutana katon, the Holy Spirit ro magadikta katon. Ngani, di kita magaworries, di kita mahadlok dahil
promesa taro Dios nga imaw taro bahala. Let us do our part, and Jesus and God will do His part. Amen? Please stand.